Rocking the Chair in Depth is brought to you by AD Productions. But you understand me better. That's emotional adultery. Right. And that actually exposes you even to physical adultery. Okay. But if you have emotional support from your wife, from your husband, then is also that secures your marriage. Mm-hmm. And also, musazongo jitarisa mega as a pillar for each other. Your marriage should be a pillar to the extended family. Okay. That means kuti vabereki venyu vakakuberekai from both sides, you should support them. Mm-hmm. My relatives enyu from both sides, you should support them physically, emotionally, economically. Mm-hmm. You should be able to support them. You do what you are able. You don't stretch yourself. Right. You don't stretch yourself. You do within your means. Yes, what is within your means. Mm-hmm. So marriage ndosakatataura kuti it's a social commitment. Kana matopindamo maabandiko redzinza rese, maabandiko renyika. Your marriage contributes to the health of the nation. Okay. It contributes to the health of the nation. Kana mukarovana, mukaurayana uko, that statistic affects the nation. Vanhu varwa, vanhu varovana. We have emotionally unhealthy children. These emotionally unhealthy children are going to interact with other children. Kuchikoro, okay. Musociety, vacharovana nevamwe, vachabhula vamwe, vachaita zvakaipa kunze uko because they are coming out of an unstable family. Yeah. So never ever think kuti marriage yenyu inoperera pamuri. Mm-hmm. Never ever think kuti your fights, your squabbles zvinoperera pamuri. Yeah. But also never ever think kuti your love, your joy, your happiness zvinoperera pamuri. Kana muchifara, as a couple, extend it to other people. Extend that to other people. Do you know kuti vamwe vanongonzwa rugare nekupinda mumuri inofara? Vabva kurukurwiwa. They come into your home. They find it's very homely, it's very joyous. Muri kungowirirana. So it's not about what you have. Zviri material. Yeah. It's about what you have emotionally. Uh-huh. Because in marriage, it's an emotional investment. Emotional investment. You invest emotionally. Kuti ndaisa rudo, ndaisa mfaro, ndaisa effort yekuti mumwe wangu afare, iye ari kuisa effort yekuti nini ndifare. At the end of the day, tinofadzana. So when people who are out there meet a couple who are joyous, yeah, they participate in that joy. You share that joy. You share that happiness with the society, and we build a healthy society. You mentioned something very interesting. Mukati mimi vabereki vakarwa kumboko. Vana vanogona kufara, vanogona kusafara kuchikoro. Sometimes unotoona musociety kuti my youth vakuita kana zvema drugs and some vamwe vacho they get into depression and all. Like I said earlier kuti we are all in the idea of everyone's collective efforts. Yes. You see kuti if vana vakakura vari half kudaro and inini toti ndakakurira kufamily yairohwa amai ndikatozororawo futi ini ndogona kutongokura ndichifunga kuti mukadzi anorohwa all the time. Sure, that is why I said kuti the family is the first educational institution that every child attends. So we learn by what we see and what we hear and what we feel. Okay. So inini kana ndikaona baba vachirova amai, baba vana kundiudza kuti unorova mukadzi, but I have registered in my mind kuti kana ndazokura ndikaita a challenge na anyone, not just munukadzi, but a challenge na anyone, the best way to solve it is to fight. Takutorovana dudu, takutoshandisa maoko. Kuti kana uchitoda zvemaoko yatipedzerani. Because pandaigara na baba vangu na mai vangu ndaiona vachisolve their issues that way. Okay. So I am saying kuti isusu as parents, as a husband and wife, we must be very, very careful what we are teaching our children through what we say and what we do and what we make them feel. Okay. Because the moment yamunotanga kurovana, the children will begin to feel insecure. Okay. Once they begin to feel insecure,
vabuda kunzoko, they will begin to seek out sources of security. Okay. And another source of security is forgetting or not thinking deeply about what you're going through. And what do? You have to dull your mind. And in order to dull your mind, you need to get my drugs. Then you dull your mind. Tona vana vari kuparticipate my drugs, and we begin to wonder kuti sei vana vari kuita zvavari kuita izvi. But kune hondo dziri kumba. Okay. Indakamboticha kuchikoro. All right. Waigona kuona mwana anogona wotanga kuona akutanga kufoira muchikoro. Akutanga kuluza concentration muchikoro. Wotanga kugara naye pasi wotaura naye nza iko zvinozvi mazuva ano dhedhe havasi kuuya kumba. Saka I'm worried kuti saka dhedhe vachadzoka here kana kuti havasi kuzodzoka. Wotozokansela mwana wozoshedza maparents, you sit down with them. Wotozotanga kuti uno tiri kuaffecta mwana. I want to tell you parents out there, whatever you do will affect your children. Okay. Keeping up with the conversation, today we are talking about marriage as a critical pillar in society. Wanano Mbiru, yegarisano. Yes. And we defined what marriage is and the purpose of marriage. Now, mfundisi, marriage, because tiri kutaura kuti munhu abva kumba kwavo neuyo abva kumba kwavo, tiri vanhu two vakasiyana. There's some sort of demand that comes with such commitment. We are talking love, we are talking tolerance, we are talking perseverance and a whole lot of other things, because uri kudzidza munhu asiri mwana wamai vako. Because wekumba kwenyu chaiye maitomborwira kana chingwa. Tiri kuti munhu yabva kumba kwavo chaiko aidya 3 meals per day. Auya kwedu isusu tinodya ka 1 kana tinodya ka 2, tinodya kuma 12 tozodya futi kuzvi 7 takundorara. The demands, let's talk about the demands that comes with committing to somebody. Yeah. Marriage, it's a commitment. I love a woman called Ruth Arimbible. She understood the essence of marriage. Mudzimai uyu anonzi Ruth uyu akanga ari muMoabite. Akanga asiri muIsraeri. Ndokubva aroorwa nemwanakomana waNaomi aiva muIsraeri. Aroorwa murume wake ndokufa. Vakanga vari vaviri vanakomana vandokubva varoora. Varume ava ndokubva vafa, ndobva vasara vamwene, tezvara vakafa, varume vakafa, kukasara vamwene nevaroora vavo. Ndokubva vaudza varoora vamwene vakati, wedu nyangwe ndikaroorwa ndikazobereka vamwe vana kuti vazokuroorai. Nguva inenge yafamba ende hazvibude. Chiendai munozvitsvagira vamwe varume. Wani wacho akati zvakanaka yamwene takufamba yedu isu toyaenda. Ndobva kwasara uyo anonzi Ruth. Akati ndapota musandinyengerera kuti ndikusiyei. Okay. Ndoda kukuudzai kuti kwamuchaenda ndokwandichaenda. Pamuchafira ndo pamuchafira. naMwari wenyu achava Mwari wangu. That's commitment. That's commitment. Marriage demands extraordinary commitment. Because you are giving yourself to a stranger. Your wife is a stranger to you. Okay. And your husband is a stranger to you. To you as well. Munhu warutotanga kudzidza apedza 18 years and above ari kune imwewo mhuri yakatosiyana akatopindana nemaexperiences akasiyana ane maphilosophies maworld views akasiyana. So muri kufanira kutotanga kutodzidzana. So this takes a commitment to understand the other person. Okay. Kune munhu anopinda murelationship aine pfungwa dzekuchinja munhu kuti ndoda kumuita munhu wangu. This is the model type of person that I want. Yes, ndiri kukada kabhebha aka ndiri kumuda muchinda but ndichamupingudza zvangu. You know, asina pfungwa dzekumuunderstand. You must commit to understanding the person that you are falling in love with. Okay. Kuti ndoda kumunzwisisa zvaari ndigomuda sezvaari. If there are things that are necessary to teach him or her, that's another commitment you'll have to make, to teach your person. But chekutanga munzwisise. Ari kumbobva kupi, akamira sei, akaita sei, zvi zvaanoda, zvi zvaasingade, zvi zvaanogona, zvi zvaasingagone. But can I tell you something? Zvizhinji tinozozviziva tamukati.
tiri kunze uko tinenge takavharana nemaface powder nemasutu nemaweave nezvimwe zvakadaro you know uchiwa wakapfekerwa malabel wozoenda kumba pamwe wozodiscover kuti malabel anga ari kukumbira maweave anga ari ekukumburirwa munhu wamwari nekuti tinenge tichida kuti tinotenda unobelievisa rinowarara yes tichikanda masese you know tichikanda masese but you should have a commitment to your person kuti ndamuda sezvaari you know uri kumuda nezvauri kuona nezvauri kuziva nezvausiri kuziva zvacho. There is no individual without a baggage munhu wese ane baggage yake yaakatakura kumashure uku that he or she is going to bring into marriage. You must be committed to accept that baggage, to deal with that baggage. And it's unfortunate kuti imwe baggage unoita yekudiscover wega kuti tsano ava ndo zvavakagukuchira izvi you know and zvinoda kunzwisiswa kuti ndo zvaari. Pane chinhu wani chinogona kutadza kugamuchirika chinova marital unfaithfulness zvemunhu anoita upombwe adultery. Izvo ukauya kwandiri samfundisi ndogona kutokudza kuti tichitoramba naye because hazvibatsire is built on on a lie. There is no trust, there is no faithfulness. But zvimwe zvese izvi we must fight to deal with. You must fight to deal with that. Mukaenda kuna Matthew chapter 19 Jesus addresses this issue achibvunzwa nemapharisees kunzi nai munhu angarambira mukadzi chii chii chaangarambira mukadzi you know panozobuda pachinzi marital unfaithfulness kana munhu atadza kutendeka muwanano zvinongedzera kuadultery zvonzi nevanyori but Moses akatiti unogona kurambira mukadzi chese chese you know zvavazanzi najesu izvozvo Moses akazvitaura nekuda kweukukutu hwemwoyo wenyu asi pakutanga zvakanga zvisina kudaro kureva kuti Mwari haadi kuti vanhu varambane kana vapinda mumarriage. They have to deal with the issues varimo because at the end of the day no one is perfect. Yes, so you need to be perseverant, be committed to persevering. Ndichatsungirira ndichidzidza nekudzidzisa mumwe wangu ndichatsungirira mukudzidza hama dzemumwe wangu nekubatsirana nadzo kusvikira tanzwanana taakupfuurira mberi tichiwirirana. Amungomuke muchiwirirana. Do you know kuti vanhu vanorovana mudzimba vanorambana mudzimba nekuda kwekusvina toothpaste? Kuna mumwe anogonoiti dzvande padumbu koita mumwe anoti aiwa ngatibvei nayo kuzasi michana you know koita vamwe kuti mumba havatorare musame room simply because mwana anoda kurara light rakadzi mwana anoda kurara you know dzatove hondo idzodzo. But you have to come to a time where you say but zvi zvinotibatsira kupfuurira mberi as a husband and a wife. Marriage is a commitment. Marriage is emazuva ano ari kufa because people are not prepared to fight the battles that they should be fighting. It's not an easy road. It is not. It's a struggle. It is not. Because you wakatakura zvako ndakatakura zvangu. Interests change also along the way. Definitely. Tinoshanduka. Ngona zvandiri zvindakaroranisa ndani mhanza. Kati handinoita iya kusikuifarira. So unochinja even physically. Kune madzimai vanororwa vakanaka pakuratidzika uchiti ndamuda but azobereka vana amumba agarika zvake mwana wevanhu anokuchinjira mawana yapera kubva kwataka mahwani chaiwo waimbodi mukazi uyu mahwani oziva kuti mahwani ayatanga. You should be committed to deal with every change that comes. You know, because some of these changes they are beyond us. They are simply natural. Even ukaedza zvese zvaungaedza nemaremedies ese aungapiwe zvinokundikana. You find it mwana anorwara anodevelop a chronic illness in marriage. It affect some activities in your marriage. You need to be committed because marriage kune vakaita mavows kuchechi nevachaita mavows kuchechi kunonzi mukurwara nemuutano mukuwana nemukushaya you know weighing every possibilities. Yes. So you should be prepared for any and every possibility in marriage. And you should tell yourself
kuti I will not get out of this marriage come what may. That's commitment. We will fight. Kutoudzana kuti shamwari chichauya but tiri kuchembedzana kana kuti tichafa tiri tese. We will pull through this. So ndo inonzi commitment iyoyo. Interesting, Mfundis. Now, it means kuti marriage is a beginning. Yeah. There's a start to everything. And kana muchitanga commitment semurume nemukadzi, there are certain issues or there are certain guidelines kuti munogara pasi nema promises that you make, especially when the marriage is new. Kuti isusu tichadai so. Isusu tichadai ini tichakuitira zvakati. I will buy a car, I will build you a house. Inini ndichamuka ndichikubikira. Ndichakudziisira mvura. You know, and we spoke about the demands that comes with marriage. We spoke about the expectations, the disappointments, perseverance, being patient, loving the other person. It means kuti every day unenge uchidila nezvinhu zvakasiyana siyana. Oh, yes, now waamo muwanano muya marriage muya. How does one then deal with zvinhu zvakaita kunge disappointments nema promises aya atakataura pakutanga ma unfulfilled promises kuti iwo wakati uchati but hausi kuita zvakati but tiri pano. This is what's happening today. We are still in marriage and the marriage has to go on. Life has to go on. Society has to be built and the nation has to be built as well. How do we do such things? My disappointments, nema promises anenga asina kubuda zvakanaka. Sure. Marriage is a mixed bag. Okay. It is a mixed bag. It's full of surprises. All right. Good ones and bad ones. And we must be prepared. All right. For all of them. You know. Ndakamboshereketa nchiri mkovana. Okay. I want to let you in on this thing. All right. Tine mskano wangu. Okay. So somehow I've learned rather to anticipate anything in life. Okay. I lost my father when I was still very young. Okay. And then my mother when I was just 17, a little above 17 years. Okay. Vatasara tega. So I somehow came to understand that life ine zvinhu zvakawanda. Zvimwe zvinorwadza. Okay. So I sat down and thought kuti saka ngatiti ndaroora ndasitadza kuita mwana. Marriage. How will I handle that? Am I comfortable with that? I dealt with that question personally and I told myself kuti chauya as long as I am with the one that I love. Okay. Chakakosha kuroora nerudo. Yes, togara edu tiri murudo kana tikanzi ndafa ndisina mwana, that's it. Okay. Then I said komwe wangu anozvitora sei. Right. So takaonana rimwe zuva tagara ndikati shamwari, I don't know how this came to me but this is what I did. Ndakaendawo kwadoctor ndikanoonekwa ndango zvifungawo ndikati doctor chimbondionaiwo. Am I fertile or infertile? Okay. So ndakaongororwawo and unfortunately it was discovered that I'm infertile. Makashereketa kukusa. I don't know ndati uzive tisati apinda marriage. Okay. This is what you will have to face, a lifetime without children. Okay. Akati zii for some time. Shikanza zvinabasa as long as 3 days. Tikati ndabata jackpot. Ngati ndabata munhu wangu chaiye. Ndabata jackpot, you know. So I'm saying that life, especially in marriage, it's full of good and bad surprises. Okay. You should be prepared for both. Anything, surprises and anything. So talking about promises and expectations, know that there are certain promises that will be fulfilled. And there are certain promises that are not going to be fulfilled. Number 1, because zvakataurwa munhu akafarisa. Number 2, because pamwe zvazokundawo munhu. Shungu dzanga dziripo but zvaramba. Munhu anoita zviroto. Munhu anoita zvakatakazoimba akazoti tenzi yeonaiwo hanzi zvaperera mufungidziro. Zviroto zvangu zvese zvazva zvaperera mufungidziro. Ndo zvinogona kuitika muupenyu. Zvinhu zvedu zvinogona kuperera mufungidziro. Munhu anogona kutraya, anogona kuzama. But the first and most important thing is to accept the reality.
zveshuwa tsano ava vakandivimbisa kuti vachapota vachienda neni out every Friday or every Saturday tichifara. Taane 3 months tatopinda asati zvatanga kuitika. Mozona taane 3 years hazvina kuzomboitika. Kwakutoaccepta kuti yaiva nguva yacho. Pandakazvivimbiswa, but iko zvinezvi taane a new reality iripo. Then let us deal with the new reality. Some things you sit down and you talk about them. Taitarisira zvakati nezvakati nezvakati, takananga papi. Moonesana kuti zvamuri kugona nezvamusiri kugona ndezvipi. Please do accept zvamusingagone. Kune vanhu vanoda kumanikidzira zvavasingagone. Tine rudo rwemufirimu. Tikagara pasi tichiona mafirimu. Nekuti ifirimu. Entertainment. It's entertainment. Ende zvinogoneka. Munhu achinzi I love you every day, see you in the evening, adzoka anogamuchirwa anobviswa bhachi anoita sei. Zvinogoneka zvazha movie. Because it's scripted. Life is not scripted. Life is not scripted. Because munhu achabvawo pamwe madam vanoenda ukwawo kubasa vakatoneta. Vatodzoka vakatoneta. Iwe watouyawo futi wakatoneta. Watukwa na boss. Yes, wakatovhiringika emotionally. So all those things, they contribute to the well-being of a marriage. Okay. So turikuti isusu be prepared to accept my disappointments ari kuuya and also assess kuona kuti is this deliberate or it's beyond the person. Okay. If it's beyond the person, accept that it's beyond the person. And work on changing and building the other yes, person. And living the new reality that you are now in. Okay. Kana zviri zvinhu zvokuti zvinogoneka but munhu haasi kungozviita, it's out of neglect. Sit down and talk about it. Usapopote. Kana uine zvinhu zvausiri kufara nazvo, usapopote, taura. Kupopota nekutaura zvakatosiyana. Kuti ndine maconcerns andinawo. Pakati nepakati. Amene munopaona sei. And iwo kana wabvunzwa futi usapopote. Pindura. Pindura. Don't be quick to be defensive. Kune andikutaura sina basa. Andikuenderwa mberi. 3 years hatisati tamboenda out. Usandiende nemberi ndikuziva. Andausvikanganwa. But 3 years here asikana. 3 years. Usati wakanganwa. Ndudza usati wakanganwa tichaenda nze tichaenda patichaenda ipapo. Ngatipana nezvikonzero. Kuti pane zvakati nezvakati. Izvozvo zvinotibatsira. So be prepared to accept to deal with those disappointments. Some of them they need counseling. Okay. Please, you need counseling. Pane mamwe ma-issues. Amunonyatsoona kuti tapindana nawo semurume nemukadzi tatadza kuwirirana. Let us find tete, sekuru, hanzvadzi yaamai. Tigare pasi titaure. Let us find mufundisi. Tigare pasi titaure nyaya dzedu. Mufundisi, inini mukadzi uyu haasi kundifadza ne1 2 3. Inini murume uyu haasi kundifadza ne1 2 3. Kurova kupusa. Okay. Kurova kupusa. Kupererwa. Kuhura kupusa. Okay. In fact, kuhura hufuza, hudofo, hururwe. Hudutununu. Nanyatsoshayiwa inzwi chairo. Rinotsanangura kuti munhu akapusa kusvika pekupedzesera. Marriage kana ichibhowa haigadziriswe nekunohura. Munogara pasi moti zvii zvatingaita kuti wanano yedu ifadze. Nekuti uchidzoka kundohura ikoko munhu achingori zvawamusiya ari. Ende achinje. Nekuti aziye. Do you know kuti pane zvimwe zvinhu zvandirika zvandisingazivi ndo zvandiri? Because everybody has got his blind spot. So I've got my blind spot kuti ukasanongedzera ndogona kusatoiona. Yokuti iwe unongodya chikafu changu, you never say thank you. Ndogona kusatozviona izvozvo, ndotongosvika ndotogara pasi ndotorova chikafu ndotosimuka ndotoenda. Ndototadza kutoona kuti but handisi kumboti thank you. Utozoka kuti but asi chikafu chandobika hachinakiri. Kuindava chinonaka chikafu yonza. You never say thank you, you never appreciate. Ndotozoona ndega kuti zveshuwa. I'm sorry. Zvimwe zvinhu zvoda ngokurukurwa. Like varume nemadzimai as well. It's also a problem. Kana maita vana, attention shifts from the husband, it shifts from the wife to the kids. Zvoti mese munopedzera musisina nguva nemumwe. Ongoti ukauya kamwana ndo kanosimudza kwakandwa mudenga kopiwa makisi mwa. Amai avachawana makisi. Akuperera kuvana. Ukasataura kuti makisi angu handichamawana ndogona kusatozvona because inini makisi ndiri kumawana. From the kids. And ndiri kutaura the father
daughter, the father, son kisses. And tikutaura ma-intimate kisses. And roti mundinzwisise Just embracing. Yes, embracing your child as everybody does. So munhu anopedzisira asisina that emotional attachment nemukadzi wake, emotional activity nemurume wake, but yakuperera kuvana, is emotionally drained nevana. We should always be very, very careful. Kana waona izvozvo zvakuitika, udza munhu wako kuti mazuva ano ndiri kuona magifts awandira kuvana kwandiri hakusisina. And then muchitaura from there, and then you build your marriage from there. Now, Mfundis, I think this point maybe atakuda kundopedzisira nayo. It could have been the introductory point. All right. But deliberately yazongoita yekupedzisira for different reasons, because to an extent inogona kungozvita topic yakazvimirira yega. All right. What would be your advice, or what's your take, or what would you say to somebody who intends on getting into marriage? Pinda marriage. Makanaka zvekuti mazvizwa. Makanaka. I've been in marriage for 14 years. Oh, wonderful. We celebrated. By the way, happy anniversary. Thank you so much. We celebrated our anniversary on the 25th of August. Okay. And I'm happy. I'm enjoying marriage. Okay. Enjoy. I'm not enjoying. WhatsApp vanoti taona ta enjoy. All right. I'm enjoying. I'm not enjoying. You're not enjoying. You know, the first thing, you should get into marriage with somebody whom you love. Okay. Whom you are prepared to love through thick and thin. Number two, you should be determined. You should be committed to have the best marriage possible. Okay. Make your marriage the best one. I know we might have had very bad examples of marriages out there. Okay. And I told myself, Kuti, I'm going to fight and try and build a marriage that I enjoy. I will try and make my wife enjoy the marriage. I will do everything. I cook for my wife. All right, interesting. Ndine zvimwe zvandoitira mudzimai andichataura zvese ndingazotaura zvakawandisa. But I'm saying kuti pane tumwe tunhu twandinongoita such that my wife anonzwa kuti ndinodiwa. You must be committed. Kana uchida kupinda marriage, pinda marriage nemunhu wauri kuda. Pinda marriage nemunhu wauri kunzwisisa. Pinda marriage nemunhu wauri kubva naye from a same religious background. Kune mumwe wokuti iye mukristu anda unororwa nemunhu asiri mukristu. Definitely there's conflict of religion and interest in how you do things. That discordancy inozokupai ma-problems kumberi. You have become a discordant couple in terms of religion. You have become a discordant couple in terms of interests. Pamunenge muchidata paipai muchifambidzana unyatsoonai kuti kana taamumba zveshuwa tinogona kugara pasi tikaita nyaya here pasina vamwe vanhu. Ndinoona kuti kune murume nemukadzi vakagara mumba variziva tange makuva. Napazoya vanhu ndopavanotanga kutaura. Vakutozotaura nevanhu ndopanozoita nyaya. But vari two, they are not friends. Marry somebody whom you are a friend to. Unonzwa kuti neuyu ndakasununguka kutaura pfungwa dzangu, moyo wangu, shungu dzangu, my emotions angu. Do you know pane mamwe ma weird thoughts anongouya so kungoti unoda kungomarotomoka kuti mumwe munhu angomanzwa ongoseka. You should marry that kind of person wokuti you can be weird kumunhu iyeye but still accepta zvauri. Marry somebody whom you are not afraid to fail before. Wokuti uyu ndikazokundikana anogona kungondisiya. Munhu wauri free to try anything and fail and still accepts you. Saka munhu waunoda, waunonzwisa, wauri prepared to understand. Prepared to accept as he or she is. And munhu usade kuroorwa nemunhu nekuti ane mari dzake, ane zvinhu zvake. Marriage is beyond material things. Kune mhuri dzine zvinhu asi dzisina rudo. Rokuti mai varimo so vanoti dai ndakaroorwa hangu nemunhu asina kana chainacho ndichifara. Because there is that joy that material things will never bring, even uri marriage. But there is a certain joy that comes in marriage simply because iwe nemumwe wako muri kudanana. Love should be key. Trust is another thing. It's a very important pillar. Usaroora munhu waunotya kuti ndisi panosara achiura.
Okay. You know kuti kune mumwe munhu kuti haana evidence yekuuraya kwomurume wake kana yekuuraya kwomukadzi wake but anongori suspicious sokuti idzi dzinohura chete. Okay. And because of that ari kwaari haana rugare no akagaragara anofona vamwe foni dzitori nematrack aenda kupi achisvika kumba anovhunza nhasi ndianamboya pano pamboya nani pano. Vamwe madzimai akutoita system yekutsvaira pamba kuma44 kuti baba vakudzoka kubasa vasazoona tsoka anovhunza kuti bhutsi iyi ndiani iyi haisi yangu iyi size 8 ndopfeka size 7 anotoziva kutoiona achiona bhutsi so kuri kutyira kutorerwa. Usaroora munhu wauri very insecure with kana kuroorwa nemunhu wauri very insecure with. Okay. Roora nekuroorwa nemunhu waunotrust waunoziva kuti uyu nyange akabuda kunzoku akamirira inini. Trust is a pillar in marriage. Okay. I think that's shoma zvanikataura. Thank you Mfundisi. It was a very insightful chat that we had today. Thank you for coming to the program. You're welcome. It's a pleasure. Ideally, tomorrow is a piece of what we invest in it today. Before you judge anybody next to you, ask yourself, Kuti, what have I offered to this person's upbringing and to who they are on the yesterday? The program has been rocking the chain. Zita rangu ndinonzi Nomendis Dendere. Chirongwa ichi munochipiwa ne-AD Productions. We specialize and do in audio recording, visuals, adverts, and everything that entertains you. Follow us on Facebook at AD Productions and also on YouTube at AD ProZim. Don't forget to follow us, like, share, view, and subscribe. Up until next time, stay safe. Rocking the Chair in Depth was brought to you by AD Production.